Fala, família Duas Rodas, hoje eu trago pra vocês o desenho da Transalp. É isso aí, a Transalp foi uma moto sucesso da Honda Motos e provavelmente deve estar sendo feito um anúncio desse modelo para os próximos meses. Nós já adiantamos o desenho e fizemos uma moto conceitual. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem tudo isso aí com a gente. Vem participar do nosso clube de canais. Lá você vai poder opinar e dar dicas. Esse é um desenho de um dos parceiros do clube de canais do Velocidade TV, o Marcelo. Então eu trouxe aí pra vocês, incrível, essa Transalp conceitual. Vem com a gente. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you